Now I'm going to speak about another popular topic, strikes, and especially the strikes which are carried out, and also the picketing campaigns which are carried out by various groups in the country, and also the protests. Protest කියලා කියන්නේ විරෝධතා ව්‍යාපාර, ස්ට්‍රයික්ස් කියන්නේ වැඩ වර්ජන, පිකටිං කැම්පේන්ස් කියන්නේ පිකටිං වර්ග. එතකොට මේ වගේ මේවා අපි ගොඩාක් අපේ රටේ දකින්නවාද හරියට දකින්නවා. We see these things in our country in super abundance. Super abundance කියන්නේ අති සුලභව අපි මේවා දකින්නවා. ඉතින් මේවා මේවන කණ්ඩායම් we also have seen, and we also have a substantial idea කියන්නේ සැලකියුතු අවබෝධයක් අපිට මේවා මේවන කණ්ඩායම් පිළිබඳවත් තියෙනවා. ඉතින් මම කතා කරන්න යන්නේ, so I'm going to talk with you the talk about is actually a certain incident. එක්තරා සිද්ධියක් මම මේ කතා කරන්න යන්නේ මේ පිළිබඳව. ඒකට අදාළතාවයක් තියෙන මගේ එක්තරා යාළුවෙක් සිංගප්පූරු වල ඉන්න අතරම ගෝලෙක් වගේ මේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන IELTS exam එක ඉගෙන ගන්න ආපු ළමෙක්. ඉතින් පහුගිය දවස්වල අපි ඔය යුද්ධේ යන කාලේ, while the war is going on in Sri Lanka, he told me that when some attack is going on here, or some kind of an explosion, or some kind of a clash in Colombo, විශේෂයෙන්ම කොළඹ බෝම්බයක් එහෙම blast වුණා. when the bomb was the blasted or exploded in Colombo especially, that news was shown in Singapore national TV, Singapore රාජ්‍ය ගුවන් විදුලි වල, ඒ වගේම වෙනත් channels වල මේක විනාඩි 10න් 10ට, සමහරවිට විනාඩි 5න් 5ට ඒ සිංගප්පූරු වල මේක පෙන්වනවා. ඒ වගේම තායිලන්තෙත්, මැලේසියාව වගේ රටවල් වලත් මේක ඒගොල්ලෝ විනාඩි 5න් 5ට පෙන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේ රටවල් වල. එතකොට මේක එහෙම පෙන්වන්න හේතුව මොකක්ද? So what is the reason for this to happen? And when these when these kind of incidents happen in Sri Lanka, so why do those countries show and make them news in their television channels? Because Sri Lanka is really a small country, and Sri Lanka is actually a very small country in the world. So why do they give and highlight that news in those countries? එතකොට ඒගොල්ලෝගේ රටවල වල ඇයි ඒගොල්ලෝ මේක ඉස්මතු කරලා පෙන්නන්නේ? එතකොට ඒක අපිට සාමාන්‍ය මේ රටේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න බැරි කාරණයක්. So that is actually a fact that a lot of people can't understand and don't understand, as well as they don't pay attention to that. ඒගොල්ලෝ ඒකට අවධානය යොමු කරන්නේ නැති කාරණයක් ඒක. මොකද්ද? මේ සිංගප්පූරු, ඊට පස්සේ තායිලන්ඩ්, මැලේසියා, මේ රටවල් මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය මගින් දියුණු වෙච්ච රටවල් ගොඩාක්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් තමයි සංචාරක ව්‍යාපාර. tourism is one of their major modes of income. ඒගොල්ලෝ ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් tourism. එතකොට a lot of tourists, actually the Indian tourists and the tourists from Western countries like Australia, New Zealand, and the other European countries, and also the United States especially, and Canada. So these people like to come to Sri Lanka. ඒගොල්ලෝ ලංකාවට එන්න හරි කැමතියි. මොකද මේ ලංකාව කියන්නේ හරි මේ සංචාරකයන්ට හරිම ආරක්ෂිත රටක්. So the Sri Lanka is Sri Lanka very protective country, and for the tourists, because the Sri Lankan people, they look after these tourists well. මේ සංචාරකයෝ හොඳින් රැක බලා ගන්නවා මේ ලංකාවේ මිනිස්සු. ඉතින් ඒගොල්ලොන්ට හොඳ ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ මේ ආරක්ෂාව තමයි ඒගොල්ලොන් බලන ප්‍රධාන කාරණයක් එක. So protection is actually, so they give priority to that. So whether they are protective, ඒගොල්ලෝ ආරක්ෂා සහිතද කියන කාරණේ තමයි බලන්නේ. ඒ වගේම at the same time, ඒ වගේම කියන එක අපි කියන්නේ at the same time, Sri Lankan people are very actually friendly people. ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක් especially මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ hina වෙච්ච ගමන් ඉන්නේ. They are always smiley. So they always smile, and when they see tourists also, sometimes they show their pleasant face, and sometimes they smile, and they tend to sometimes even talk with them. සමහරවිට ඒගොල්ලෝ එක කතා කරන්න බව වෙනවා. ඉතින් කතා කරන තරම friendly කතා කරනවා. So they talk in a very very friendly way, and if there are any incidents that the people go to exploit these tourists, so
the number is actually at a very, the frequency is very low. Exploiting these tourists මේ ටුවරිස්ට්ලා සමහරලාට ඒගොල්ලෝට හිරියාර කරපු ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ උරා කැමට ලක් කරන අවස්ථාවක් ත්‍රිවිල් වල මේ දුවන කට්ටියට එම වුණාම ඒගොල්ලෝ සමහරලාට ඒගොල්ලෝගේ වැඩි ගාණක් ගන්න උත්සාහ කරන අවස්ථා තියෙනවා ඒවා එච්චර නෑ ඒවා so they are also not very abundant they are in at a very low level and I also actually from this video I make a request for everyone to actually show your friendly face as well as to the friendly nature to the tourists and also never try to harass or exploit them because they are a resource for us. ඒගොල්ලෝ අපිට සම්පතක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට කොයිම වෙලාවකවත් ඔයගොල්ලෝ මේ හයර් එකක් ගියොත් ඒක අනවශ්‍ය මුදල් ඒගොල්ලෝ අය කරන්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ ඒගොල්ලන්ට ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි වුණොත් ඒගොල්ලෝ වැඩිපුර ගාණක් දීලා යනවා. So that is actually something that you need to understand. Actually they willingly sometimes, now if the hire is 1,000 they might give you 5,000 but you have to show your humanity and your good nature and good quality. ඔයගොල්ලෝගේ හොඳ ඒ ගතිගුණ පෙන්නුවොත් ඒගොල්ලෝ සමහරලාට ඔබ අවංක පුද්ගලයෙක් බව ඒගොල්ලෝට දැනුනොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ සමහරට රුපියල් 10,000 5000 දීලා යන කට්ටිය ඉන්නවා අනන්තවත්. So there are a large number of tourists who do that because they know that you need money and also that a lot of people here are poor and they are just struggling with their life. ඒගොල්ලෝගේ ජීවිතයත් එක්ක ඒගොල්ලෝ මාර්ගලයක ඉන්නවා කියලා ඒගොල්ලොන්ට අවබෝධයක් තියෙනවා. A lot of tourists have an understanding and so they like to spend. ඒගොල්ලෝ වියදම් කරන්න කැමතියි. So therefore you have to be very careful actually. You have to be very intelligent actually when you are dealing with these tourists. මේ සංචාරකයන්ත් එක්ක කරන ගනුදෙනුව ටිකක් ඒක ගනුදෙනු කරනකොට බුද්ධිමත්ව ගනුදෙනු කරන්න අවශ්‍ය. අවංක බව නිතරම පෙන්නුවොත් ඒ වගේම friendly nature එක පෙන්නුවොත් ඒගොල්ලෝ මේ ඔයගොල්ලන්ට උදව් කරනවා. So they help you. However, so what I'm going to talk with you is that එතකොට ඒගොල්ලෝ අර රටවල් වල ඇයි පෙන්වන්නේ මේ news එක again and again why do they show this news in their countries? The main reason is actually so they want to tell the world ඒගොල්ලොන්ට ලෝකෙට කියන්න ඕනේ that Sri Lanka is not a safe place. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ආරක්ෂිත තැනක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ යන්න එපා. Don't go there. Sri Lanka is not a safe place. So please don't go there. So come to our countries. අපේ රටවල් වලට එන්න. එතකොට අන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට හොඳට enjoy කරන්න පුළුවන්. So you can enjoy well here. So don't go to Sri Lanka. So it's not a safe country. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ආරක්ෂිත රටක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපේ රටට එන්න අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ව හොඳට සතුටු කරන්න අපේ රට ආරක්ෂිතයි කියන පණිවිඩය තමයි ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ. So that is the message they are taking to the world. So a large number of sometimes thousands of tourists and sometimes tens of thousands, sometimes hundreds of thousands of tourists go to those countries. ඒගොල්ලෝ සමහරට 10 ගාණක් ටුවරිස්ට්ලා ඒ රටවල් වලට යනවා. එතකොට අපිට එන්න තියෙන ඩොලර්ස් මේ රටේ මිනිස්සුන්ට මේ රටේ සංසරණය වෙන්න තියෙන මුදල් තමයි මොකද වෙන්නේ ඒ රටවල් වලට යන්නේ. So therefore එතකොට බලන්න now you understand this nature this situation මේ தත්ත්වය හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මේ එතකොට ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ වැඩ වර්ජන පිළිබඳ අපි දන්නවා වරාය වගේ ආයතනයක වැඩ වර්ජනයක් කරනවා කියලා කියන්නේ බරපතල තත්ත්වයක්. So that's a very critical situation that the people in a place like the harbour that they are carrying out some kind of a strike case or some kind of a union measure is actually something that we need to pay our serious attention and the entire country need to have an idea about it. මේ මුළු රටේ ඉන්න මිනිස්සු අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ මේ කාරණේ ගැන. එතකොට මේ යූනියන් වල ඉන්න මිනිස්සු සමහර වෙලාවට so මේ කට්ටිය අපි ඒගොල්ලෝගේ වෘත්තීය මට්ටමේ තියෙන ගැටලු මොනවද කියන අතර අපිට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. අපි හිතනවා ඒ වුණාට මේගොල්ලෝ සෑහෙන පඩි ගන්න කට්ටිය මෙතන වල ඉන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලෝගේ ওই කියන තරම් මේ විස්මතු කරලා හුවා දක්වන තරම් ප්‍රශ්න we don't think that they have problems in the magnanimity that they sometimes display. ඒගොල්ලෝ මේ පෙන්වන තරම් ලොකු ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා අපි හිතන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි the other thing is actually a large number of problems actually they can negotiate and come to conclusions to negotiations හරහා ඒගොල්ලන්ට ඒවා යම් එකඟතාවකට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න උගක් කියලා. එතකොට මේ ගැටලු මේ strike කරනකොට so when they carry out these strikes actually so the ships who expect transshipments
paying a large amount of money to the harbour. මේ වරායට ගෙවලා මේ නැව් ප්‍රතිනැව්ගත කරන්න ඊට පස්සේ නැව් ඒ බඩු වමාරු සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නැව් ඒවා ගොඩක් වෙලාවට බංග්ලාදේශ වලට ඉන්දියාවට විශේෂයෙන්ම සිංගප්පූර් වලට තායිලන්ත වලට ඒ වගේ රටවල් වලට ඒ නැව් හැරිලා යනවා. එතකොට අපිට ඒක නැවක් සමහරලාට ගියාට පස්සේ ඒ නැව ආයේ එන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. ලෝකෙට කවදාකවත් ලංකාවට එන්නේ නැහැ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ නැව ආයේ එන මේ ඊළඟ වාරෙත් මොකද කරන්නේ? ආයේ ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට ඒ වරායටම යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So there is a high possibility. එතකොට high possibility of such a ship not coming back to Sri Lanka. එතකොට මොකද අපි දන්නවා අපි හෝටලයකට කැම ටිකක් වුණත් කන්න යන්නේ ඒකේ ඉන්න මිනිස්සු ටිකක් ඉනා වෙලා කතා කරලා හොඳ සර්විස් එකක් අපිට දෙනවනේ. එතකොට ඒක එහෙම දෙන්නේ නැත්නම් අපි බහුදාට යන්නේ ඒකට. ඉතින් ඒ වගේ තමයි මේ වගේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේ ලබා දෙන සේවාව කොහොමද? ඒකේ තියෙන නේචර් එක කොයි ආකාරයෙන්ද කියන කාරණාව ගැන බලලා ඒ අනුව තමයි ඒගොල්ලෝ මේක මේ ආපහු ලංකාවට එනවාද කියන එක තීරණය කරන්නේ. නමුත් අපිට වැඩ වර්ජනයක් කියලා වෙලා ඒගොල්ලෝට ආරාධන දැනුනහම එතකොට මේ ලංකාවේ වරාය ඇතුලේ වැඩ වර්ජන කරනවා කියලා ඉම්ප්‍රෙෂන් එකක් යනවා. So ඒ ලෝකෙට. So this impression goes to the entire world. So they come to a certain state. ඒගොල්ලෝ එක අවස්ථාවකට එනවා මේ ලංකාවේ වරාය තෝරාගන්නේ නැති අවස්ථාවක්. So they come to a certain climax actually that they do not select the Sri Lankan harbour, the harbour in Colombo for their transshipments. So therefore actually these losses come in billions of money. එතකොට මේකෙන් අපිට එන්නේ පාඩුව බිලියන ගාණක් තමයි පාඩු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අපේ රටේ මිනිස්සු මේ වැඩ වර්ජන වලට සමස්තයක් විදිහට එරෙහිවීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. දැන් සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් වල වැඩ වර්ජනයක් ආව එක අවස්ථාවක. එතකොට ඒ වෙලාවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයා ලී කුවන් යූ කෙලින්ම කිව්වේ සාකච්ඡා මොකුත් නැහැ. ඔයගොල්ලෝ වැඩට එන්න නැත්තම් මේ මම වෙන කට්ටියක් දාලා මේක කරනවා. ඒක තමයි එයාගේ තීන්දුව උනේ. එතකොට ප්‍රසිද්ධ කතාව කියන leader of Singapore should have that iron strength in him. ඒ යකඩ ශක්තිය සිංගප්පූරු නායකයෙක් තුළ තියෙන්න ඕනේ කියලා එයා ඒ ප්‍රසිද්ධ දේශන ගණනාවක එහෙම කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපෙත් ඒ වගේ කරපු අවස්ථා අපි දන්නවා මේ 83 වගේ වැඩ වර්ජනයකදී මම හිතන්නේ ඔය මේ ජූලි වර්ජනය කියලා අපි හැමෝම හඳුනන එකේදී ඒකේ ජයජාවදන හිටපු ජනාධිපතිවරයා විශාල ප්‍රමාණයක් සේවක එළියට දැම්මා. ඒකේ මම හිතන්නේ 10 ගානකට නැතිව මේ තමගේ රස්සාව නැති වෙලා. So a large number of people, sometimes hundreds of thousands of people lost their jobs, and as a result of that they had to face more serious problems. එතකොට ඒකෙන් පස්සේ ඒගොල්ලන්ට ඉතා බරපතල ගැටලුවකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේ හොඳක් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා සමහර වෙලාවට ඔබට වෘත්තිය ඇතුලේ ගැටලු තියෙන්න පුළුවන්. You might have problems in your but the strikes that you carry out bring about extremely heavy losses to the country in various sides. ගොඩාක් පැතිවලින් අපේ රටට එන මොකද්ද අවාසිය මේ වගේ ඉතාමත්ම වැඩි. ඉතින් වෛද්‍ය වෘත්තිය වගේ ගත්තාම අද so that's a very prestigious job in Sri Lanka. ලංකාවේ වෛද්‍ය වෘත්තිය කියන්නේ හොඳම වෘත්තියක්. ඒකට ඒක ඇතුලේ ගොඩාක් පරාප්‍රසව there are a large amount of privileges actually for the doctors. And they are given these privileges actually by the money of the taxpayers money. එතකොට මේ පද ගෙවන මිනිස්සුන්ගේ මුදල් වලින් තමයි ඒ වරප්‍රසාද දීලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට යුතුයකමක් තියෙනවා actually. They have an obligation. I'm talking about the obligation that they should provide a very good service for the people. But I have not seen. නමුත් මම නම් දැකලා නැහැ කවදාකවත් මේ රෝහලේ ඇඳන් මදි මේ රෝගීන්ට මේ රෝහලේ ඖෂධ මදි රෝගීන්ට අපිට මේ ඖෂධ අවශ්‍යයි කියලා ස්ට්‍රයික් කරනවා. ඒගොල්ලෝ වෘත්තිය තුල ඒගොල්ලොන්ට පඩි වැඩි කර ගැනීම වෙනත් වරප්‍රසාද සඳහා තමයි ඒගොල්ලෝ මේවා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතනවා ඉතින් මේ සම්බන්ධව අපේ මිනිස්සු අපේ සමස්තයක් විදිහට අපේ රටේ ඉන්න මිනිස්සු දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. The people of Sri Lanka need to have an understanding about these things and also have a deep understanding about this, because they should not the people should not support these strikes, and they need to be aware about it actually. ඒගොල්ලෝ මේ වැඩ වර්ජන පිළිබඳව අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට තවත් පැත්තක් තමයි මේ වැඩ වර්ජන මෙහෙවන කණ්ඩායම් ඉන්නවා.
ඒතර මේ කණ්ඩායම් වලට සමහරවිට සිංගප්පූරු වල තියෙන සමා මේ වරායෙන් තමයි මිලියන ගණන් ගෙවීම් ඉන්නේ. ඒගොල්ලෝගේ සාක්කු වලට සමහරවිට මිලියන ගණන් වල ගෙවීම් එනවා. සිංගප්පූරු වරායෙන් ඒ වගේ වන්නේ. එතකොට බංග්ලාදේශ වල වරායෙන් ඒ වගේ වන්නේ. ඒතකොට ඒ ස්ට්‍රයික් මොකුත් නැහැ. මේ කට්ටිය ස්ට්‍රයික් කරලා ලංකාවේ තියෙන වරාය වට්ටනවා විතරක් නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝගේ වෘත්තීය මේ වෘත්තීයමය මොනවද ඒ අයිතිවාසිකම් ඉස්සරහට දාලා ලංකාවේ වරාය බිඳුව මේ වරාය තියෙන ව්‍යාපාර පැත්ත වට්ටනවා. එතකොට ඒ මොකද්ද කරන්නේ? ඒගොල්ලෝ රට වට්ටනවා. එතකොට නමුත් ඇත්තටම අපි දන්නවා සමස්තයක් විදිහට ලංකාවේ අමාත්‍යාංශවල ඊට අමතරව තවත් ඔය විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවල ඉන්න මිනිස්සු ඇත්තටම මේ රට ගැන රාජ්‍ය ආයතන ගැන ලොකු හැඟීමකින් වැඩ කරන පිරිසක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක අපි දන්න දෙයක්. So we know that the people who occupy the high chairs especially do not have a very strong feeling about our country. ඉතින් අපේ රට ගැන එහෙම ලොකු හැඟීමක් තියෙන මිනිස්සු නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ. ඒක නිසා මේ පිළිබඳව මිනිස්සු ඇත්තටම as a whole our country people should be aware about it. So that is what I wanted to bring to your notice. ඔබට දැනුවත් කරන්නට මට අවශ්‍ය වුණේ අන්නේ කාරණේ. ඉතින් මේවා ගැන ඇත්තටම අපි දැනුවත් වෙන නිසා මේ වැඩ වර්ජන ඇත්තටම මේ ආණ්ඩු විරෝධී දේවල් හරි හොඳයි. හරි ඒවා කරන කට්ටිය හරි වීරයෝ. ඉතින් ඒ වගේ හැඟීමක් කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. So somebody can feel that they are the heroes. But actually, my point of view is actually they are the villains. ඒගොල්ලෝ තමයි ද්‍රෝහීන්. So they are the enemies of this country. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ රටේ හතුරු. ඉතින් මොකද ඒගොල්ලෝ හැම දෙයකම දෙපැත්තක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ කාරණාව අපි හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. We need to have an idea about the adverse effects these strikes and these protests bring about in the country. ඉතින් අපිට එන සංචාරකයා එන එක නවතින එක. ඒතර ඒකේ වාසිය කාටද යන්නේ? විශේෂයෙන්ම ළඟම තියෙන මෝල්ඩිව්ස්, සමහරලාට මෝල්ඩිව්ස් වල තියෙන රජයෙන් ගෙවනවා වෙන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මිලියන වලින්. මොකද එතකොට ඒගොල්ලෝ තෝරගන්නවා සංචාරක ඩෙස්ටිනේෂන් එක විදිහට මෝල්ඩිව්ස් කෙලින්ම. ඉතින් එතකොට ඒ අවාසිය කාටද දෙන්නේ? මේ රටට එන්නේ. ඉතින් මෙහෙම පැත්තක් මේකේ තියෙනවා. So there is this kind of a side and you know the world is extremely interconnected. මේ ලෝකේ ඉතාමත් හොඳින් මේකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන තැනක්. එතකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා කවුද මේක අල්ල ගන්න ඕනේ ඉත්තා කියලා. එතකොට ඒ නිසා ඒ අනුව ඒ අල්ලගෙන ඒ වැඩ ටික ඒගොල්ලෝ කරගෙන යනවා. බිස්නස් එක ඒගොල්ලෝ ඇදලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ රටවල් බලාගෙන ඉඳි දියුණු වෙනවා. අපේ රට බලාගෙන ඉඳි පල්ලෙහාට යනවා. ඉතින් ඒක නිසා උද්ඝෝෂණ නෙමෙයි අතර අපිට කරන්න ඕනේ මේ රටේ දියුණු කරන්න. ඒකට වෙනම සැලසුම් මේක දියුණු කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා මේ රටේ. So there are a lot of people who have the capacity to develop this country. මේ රට දියුණු කරන්න පුළුවන් මිනිස්සු ඉන්නවා මේකේ. ඒක නිසා අපි හොඳ වැඩපිළිවෙලක් හදලා ඉවරලා මේ රට දියුණු කරන පාරට ගෙනියන්න ඕනේ. මේ රටේ විවිධ අංශ තියෙනවා දියුණු කරන්න අංශ. ඒවට දියුණු කර හැකි ක්‍රම තියෙනවා ඇත්තටම. So I will talk about these things in my future videos. Just keep watching them. මේ දිගටම බලාගෙන යන්න. තමන්ගේ නොදැනුවත්භාවය කියන එක මේ සමාවට කාරණයක් නෙමෙයි. ඒ නිසා අපි කරුණු කාරණා පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඒතර අපි ආණ්ඩු විරෝධී කියලා ඉවර වෙලා අපි හැම දෙයකම පාරට බහැලා ඉවර වෙලා කෑ ගහලා උද්ඝෝෂණ කරලා දීපලෙකින් තියලා ඒ හරහා අපිට මේ රටට ජයග්‍රහණ ගේන්න බෑ. So nobody can bring victories to this country. So as a whole සමස්තයක් ලෙස මේ රට පස්සට තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි දන්නවා පිට ඇත්තටම so as a whole a lot of people in this country do not have personal political benefits. පෞද්ගලිකව මේ රටේ ඉන්න අති විශාල මිනිස් ප්‍රජාවකට පෞද්ගලික දේශපාලන වාසි නැහැ. පෞද්ගලිකව ඒගොල්ලන්ට දේශපාලන වශයෙන් වාසි නැහැ. They don't have personal political benefits. But the people who are involved in active politics, so they have personal benefits, right? So that is the common people that is the fact that the common people have to understand. So පොදු මිනිස්සුන්ට තේරුම් ගන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ දේශපාලනයේ සක්‍රීය ලෙස සම්බන්ධ වෙලා දායක වෙලා ඉන්න මිනිස්සු ඒගොල්ලොන්ට දේශපාලන වාසි තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ යම් කාරණාවක් සම්බන්ධයෙන් යම් නිගමනයකට ඇවිල්ලා මිනිස්සු පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලෝ යම් පැත්තකට රට ගෙනියන්න උත්සාහ කරනකොට මිනිස්සු අවබෝධයෙන් හිටියොත් එහෙම මේගොල්ලෝ ඇයි මෙහෙම දෙයක් කරන්නේ? එතකොට මොකද මෙහෙම කරන්න හේතුව කියලා වගේ පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් එතකොට මේකෙන් අපේ රටට වෙන වාසිය මොකක්ද? So what is the benefit that comes to our country? එහෙම හිතන්න පුළුවන් නම් එතකොට අපිට හුඟා සිද්ධි වෙන එක බලක්ව ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අපි
දන්නවා අපේ රට දැන් මේ වෙලාවේ කාගේ වැරද්ද නිසා හරි. So maybe there are a large number of people who are guilty for this නේ. මේකට වැරදිකාරයෝ ගොඩක් ඇති. මේ දේශපාලන කරපු අය තමයි සමස්තයක් විදිහට නම් අපිට එක පාර්ශවයකට මේකට ඇඟිලි දික් කරන්න බෑ. So we can't point our fingers at one particular group. So everyone who is involved in politics is responsible for this. මේකට මේ රටේ දේශපාලන කරන හැම පාර්ශවයක්ම සම්බන්ධයි මේකට. එතකොට අපි එක පාර්ශවයකට විතරක් අත්‍තරම අපි එක ඇඟිල්ල දික් කරනවා. So if we are going to point our fingers at a certain one political group, that is actually so, and if a certain so we can't do that, we shouldn't do that. If a certain group is pointing finger always towards a certain group, so we need to find out the reasons for it. අපි දැන් යම් කණ්ඩායමක් එකම කණ්ඩායමකට මේක ඇඟිල්ල දික් කරනවා නම් අපි බලන්න ඕනේ ඒකට හේතුව මොකක්ද කියලා. We need to find out the reasons for it. So we have to be intelligent for that. ඒකට අපිට යම් බුද්ධියක් තියෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඇයි මේගොල්ලෝ මේක මෙයාලමයි මේකට වග කියන්න ඕන මෙහෙම කියන්නේ කියන කාරණාව ගැන අපි පිළිවෙද මේ මොකද ඔක්කොම එකට දේශපාලන කරපු කට්ටියනේ ඒගොල්ලෝ නේද? So because they have done politics together. So at the point these incidents happened in the beginning. මුලින්ම මේවා සිද්ධ වෙනකොට අය ඒගොල්ලෝ එහෙම නම් දැනුවත් කරේ නැත්තේ මේ රට. මෙහෙම දෙයක් වෙන්න යනවා මේ රටට කියලා ඒගොල්ලෝ ඇයි දැනුවත් කරේ නැත්තේ එක එක. එතකොට මේ වගේ ලොකු අර්බුදයකට මේ රට ගමන් කරනවා කියන කාරණාව මේගොල්ලන්ට අවුරුදු 10කට 20කට 15කට කලින් ඇයි තේරුනේ නැත්තේ පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ සමාජය දැනුවත් කරේ නැත්තේ නේද? එතන ඒගොල්ලෝ කරලා තියෙන ලොකු වැරද්දක්. ඒතර නිහඬ විදිහට මේක දැනුවත්. ඉතින් ඒ නිසා මේව පිළිබඳව අපි බුද්ධිමත්ව විමසා බැලීම කළ යුතු වෙනවා. We need to very intelligently look at these incidents, but actually we have to make some plans. අපි මොකද්ද මේකේ අපේ රටේ දියුණු කරන්න පුළුවන් පැති මොනවද කියන කාරණාව පිළිබඳ අපි සවිඥානික වෙන්න ඕන, අපි අවබෝධයෙන් ඉන්න ඕන. එතකොට මේකේ වැදගත්ම කාරණාවක් තමයි Taman දියුණු වෙන එක. ඉතින් ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම තරුණ ප්‍රජාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒගොල්ලොන්ට මේ රටේ දියුණු වෙන්න ඕන තරම් අවස්ථාවල් තියෙනවා. So there are a large amount of opportunities for the younger generation to develop and prosper in this country, and also there are a large amount of resources. So you use your mind to exploit those resources and try to develop your life while paying your attention to the problems of the country as a whole. සමත් රටේ ප්‍රශ්න වලට අවධානය යොමු කරන ගමන් ඔබ බලන්න ඕනේ ඔබ මේ රටේ තියෙන සම්පත් පාවිච්චි කරලා ඔබ දියුණු වෙන්න. මොකද සංචාරක ව්‍යාපාරයට සම්බන්ධ වෙලා ටූරිස්ට් ගයිඩ්ලා විදියට ඊට පස්සේ පොඩි කඩ දාගෙන ඉතින් ඒ වගේ එහෙම දියුණු වෙන මිනිස්සු අනන්තවත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ හොඳ ආර්ථිකයන් ගොඩනගාගෙන ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා. ඉතින් මම දන්නේ යාළුවෙක් ඉන්නවා මේ පාර්ට්ස් කඩයක් ඔය මේ බයිසිකල් පරණ බයිසිකල් අරගෙන කෑලි කරවලා විකුණන ඉතින් අති දැනන්ත කෝටිපතියෙක්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේ මේ රටේ දියුණු වෙන්න අනන්තවත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. So there are a large amount of opportunities for people to develop in this country. So please exploit them. ඒවා ප්‍රයෝජනට අරගෙන තමන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න අවශ්‍ය කරන පදනම යොදා ගන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. So I request everyone to actually don't destroy your life because of the things some people say, especially the politicians. මේ දේශපාලකයෝ කියන සමහර කතන්දර අහලා ඉවර වෙලා ඕගොල්ලෝ බොරුවට මේ කේන්ති අරගෙන ඒවට ඉස්සරහට දෙල්ල දෙන්න යන්න එපා. මේ මොකද තමන්ගේ ජීවිතේ වටිනාකම තමන් තේරුම් ගන්න ඕනේ. You need to understand the value of your life and you just build up your life. So ඕගොල්ලෝගේ ජීවිත ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් මේ පුළුවන් තරම් ඔය දේශපාලනය වලට සම්බන්ධ වෙන ඔය පිටිපස්සෙම හිටියට කමක් නැහැ. So that you stay extremely behind will benefit you, because if you lose your life, definitely your parents will be the ones who suffer for the rest of the lifetime. ඔගොල්ලෝගේ ජීවිතවල මොනවා හරි වුණොත් එහෙම ඒවට සම්බන්ධ වෙලා ඒ ඔගොල්ලෝගේ දෙමාපියෝ තමයි මේ දුක් වෙන්නේ. ඒගොල්ලොන්ට තමයි ඒ දුක දැනෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒව තේරුම් අරගෙන බුද්ධිමත්ව ඔබේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න කියලා ඉල්ලනවා.